¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Unos minutitos nada más para que terminen de acomodarse e iniciamos nuestro taller. Bueno, pues siendo las 12 en punto, iniciaremos nuestro taller. We will start our Buenos workshop días at tengan 12 todos sharp. ustedes. Good morning. Buenos días a los miembros de este panel. Welcome Es un to the placer members para of mí this tener la panel. oportunidad It's a pleasure de for estar me aquí to con have the ustedes el día de hoy opportunity para to join you in compartir this meeting temas and relacionados share con un our aspecto tan experience importante como es on la innovación subjects as tecnológica interesting as para desarrollar y technological ofrecer servicios innovation gubernamentales. to develop Creo government que la services. experiencia de I nuestros think panelistas the nos experience of permitirá our speakers profundizar en estos will temas tan allow us importantes, to no go solo para into la materia depth in tributaria, these sino incluso para subjects otros aspectos on del taxing, quehacer but gubernamental. also on other Como aspects todos of ustedes saben, government work. As all of you realmente los know, sistemas de all comunicación global communication van systems en globally crecimiento. are Los medios de growing. comunicación The media están hoy en día a la vanguardia currently en el are uso de nuevas tecnologías que nos at a permiten state-of-the-art tener una level of new comunicación mucho más technologies asertiva to y que facilitate nos more permiten assertive como sociedad communication, and comunicarnos as a incluso society allow us to con otros communicate ciudadanos de even otras with naciones the y citizens generar of other negocios y nations generar and relaciones to create con los gobiernos businesses, y creo que este es un establish punto muy importante relationships with the government. I think this is el an gobierno tenerlo important en item consideración y poder ir to be avanzando taken into como lo ha hecho, por consideration ejemplo, by el the Servicio de government Administración to Tributaria en la advance in the implementación tax de temas como son administration and la factura implementation of electrónica, el subjects buzón as tributario electronic y algunos invoicing, otros servicios taxing, and que hoy en other día services, han puesto a nuestro which país a la vanguardia, currently incluso la have placed presentación de Mexico demandas ante at tribunales, en este on caso a Tribunal first Federal de Justicia level Fiscal y in tax Administrativa. Hoy lo podemos administration. hacer We utilizando can use justamente estas today innovaciones these tecnológicas y creo que es un punto technological muy importante. innovations. I think Y en this este is really contexto, important. In pues this context, quisiera I would presentar a like nuestros to panelistas. introduce our Ellos son speakers. expertos y compartirán con They nosotros are las experts experiencias and they will share their respecto a esto, justamente experience los with retos regard que han tenido que to the afrontar para challenges ofrecer they have had servicios to face to offer gubernamentales. government ¿Cuál es la services? perspectiva que tienen What sobre la is innovación their tecnológica? perspective on ¿Qué tipo de technological usuarios han innovation beneficiado and which por type el of uso de las users nuevas have benefited tecnologías? from the ¿Qué use of new ventajas les ha technologies representado a and what estos? Yo creo are que the son muchas pros? las I interrogantes think there are que many existen questions en to be relación answered con estos temas y bueno, va a ser muy with regard to interesante these el tener la subjects, posibilidad and it will be de really conocer interesting su to have punto the de vista en opportunity to relación learn a about todas your estas point of view interrogantes. with regard to Pues all sin these más, questions. me permitiré Without further darles a ado, conocer I would una like breve to give semblanza you a de su short trayectoria summary profesional, of their professional career. la cual, bueno, obviamente es muy resumida. Sabemos que todos ellos It's tienen mucha really a experiencia en summary. We estos know temas. that all of you have a huge experience in these subjects. Y primero que nada, leeré las currículas First of all, I would de like to nuestra introduce invitada internacional. our international Brigitte guest, Bridget actualmente McBride, encabeza currently el heads desarrollo de la labor the del área development digital del of sistema de digital ingresos y aduanas de work Su Majestad. in the Es tax conocida esta administration, institución como and HMRC por sus siglas en her inglés. position Y is esta known as institución se encarga de proporcionar atención y HMRC, the soporte institution a which los productos de supports terceros que analizan operaciones third-party justamente con esta products that institución. have La operations with this HMRC es la institution. autoridad encargada de los HMRC impuestos is in y charge aduanas del of Reino Unido
taxing in the responsable de UK que and dicho país cuente con los fondos suficientes para proporcionar to los provide servicios the country públicos, with the así como el apoyo sufficient financiero para las funds familias e individuos de escasos to recursos develop a also través de sus servicios de services aduanas. for Esta low-income autoridad families, asegura el and comercio this justo authority y ensures protege la fair economía trade and protects de Reino the Unido en un economy ámbito de of the seguridad UK social in y a material. safe, Bienvenida. social, and material fashion. Welcome. Javier Alar Taboada. Javier Alar Buenos Taboada. días. Es actualmente director general de He's la currently Asociación the Mexicana de la Director Industria de General of Tecnología the de Industry Información, AC, of AMITI, mejor IT, conocida por sus siglas. Y known by tiene its una amplia acronym experiencia de AMITI. más de He 35 años has en la more than industria de la 35 información years y of las experience in tecnologías the de la IT industry comunicación, and desempeñando diversos communication cargos tales como gerente technology. general de IBM de México, director comercial de SkyTel He México y was also the director commercial director of ejecutivo de SkyTel SAP. Mexico. Brevemente les comparto que We la will AMITI share es muy conocida por with you ustedes, that pero es una AMITI is well organización known by privada you, but it's a creada para private posicionar organization tecnologías de la created to información, position IT teniendo como objetivo technologies aumentar la targeted competitividad de at increasing México, promoviendo Mexican el crecimiento de la competitiveness, industria promoting the growth mediante la of the búsqueda industry de un marco by looking reglamentario, for a comercial y regulatory, legal que commercial, and facilite el legal desarrollo de los negocios. framework to Fue fundada facilitate en el año de business. It was founded in 1985, pero cambió su 1985, nombre but como está changed its actualmente name to el its año de current name in 1997. Muchas gracias por estar aquí 1997. con Thank you for nosotros. joining Bienvenido. us here. Javier Vega Flores. Buenos días, Javier. Actualmente Javier Vega vicepresidente de la Flores, Asociación currently Mexicana Vice de Proveedores President of the Mexican Autorizados de Association Certificación, of Certification Amexipac. Suppliers to La Mexipac, Amexipac. La Mexipac es una Amexipac organización no is lucrativa fundada a en el año non-profit de organization 2012 founded in y tiene por 2012 objetivo la and is representación de los targeted proveedores at autorizados representing por el Servicio authorized de Administración suppliers by Tributaria the para la tax prestación de administration servicios en materia fiscal for digital. digital Amexipac services. nace como Amexipac iniciativa del was sector privado born con el fin de habilitar un out of the canal de private comunicación sector to oficial con las create an official autoridades communication reguladoras channel de la with the materia fiscal regulatory digital en México authorities in digital y taxing contribuir procedures and to como aliado en la contribute estrategia en as la a expansión y el strategic éxito ally to the del growth uso and de la success tributación in the digital use a of través de digital medios taxing electrónicos. via Más allá de electronic ser media. terceros de confianza, Beyond being los socios de a Amexipac trusted supplier, concentran la the oferta de valor agregado para partners of soluciones de Amexipac usuarios finales, offer added value que van desde services for personas final físicas users, hasta from private negocios persons to pequeños y small corporativos. business and corporations. Amexipac está comprometido en ser un Amexipac is agente que committed to be impulse an agent la that calidad, drives the la promoción quality en el uso de medios promotion electrónicos of the en use nuestro of país. electronic media in our country. Perdón, les voy a comentar que el día de hoy I would like nos to entregaron mention apenas that sus today currículum y en el we material no me received entregaron your el tuyo. curricula, Me da mucha and pena, pero hasta apenas ahorita nos lo están haciendo llegar. I'm just receiving Muchísimas yours gracias. Cintia received Martínez yours Maldonado. right now. Ella Cynthia viene en Martinez, representación de she's Víctor representing Gutiérrez Victor Martínez, que es el Gutierrez Martinez, who presidente is the de president Canieti. of Canieti. Ella es directora de She's Relaciones the de director Gobierno en of Government Hewlett-Packard, Relations at México, HP, consejera Hewlett nacional Packard, de la Mexico, sección octava National e integrante del grupo de Advisor trabajo and de member la of the work group of Vicepresidencia de Estrategia Digital the Nacional de la Vice Cámara Nacional de la Presidency of Industria the Electrónica de Digital Telecomunicaciones y Strategy Tecnología of de the la National Información, Chamber of Canieti. Commerce, Secretaria del Consejo de Administración de la Canieti. Asociación Mexicana de Minister Internet
Secretary of Internet Mexim, Association in Mexico, licenciada en Derecho Mexim, por la Universidad and a Iberoamericana, lawyer from con the posgrado en Derecho de Iberoamericana Empresa y Propiedad University with Intelectual a por la Universidad Panamericana Masters of y Panamericana especialidad en University and a cabildeo y specialty actividad in legislativa. lobbying and Participa en distintos grupos de trabajo legal desarrollados activities. She forms part in conjuntamente work entre el groups sector were TI joint teams y el gobierno between the federal. Bienvenida, TE muchas and gracias y perdón por federal el retraso government. en el Sorry envío de for tu the delay información. in Y bueno, presenting your curriculum. sin más que agregar, además Without de agradecer la further presencia de ado, nuestros panelistas, nos gustaría we would like que to ellos nos compartieran justamente ask them sus to experiencias, share their para lo que experiences me with permitiré us. hacerles And to this algunas end, preguntas I would like que ellos to desarrollarán make a lo some largo questions de este panel. that you can develop in this Y en primer panel. lugar me gustaría First of all, empezar con Bridget, I si would no like les to molesta. start with Y me Bridget, gustaría if you don't preguntar mind, and I would like to ask abiertamente cuál es her la perspectiva openly de what lo que is sería la your innovación perspective tecnológica. on technology innovation. Thank you very much. Muchísimas gracias. First of all, the Primero, technology la is primarily there to tecnología support the existe user para experience. apoyar So I would just el say, uso de la first thing experiencia, así es you que need to find diría, out primero what does tienes the que, lo primero user que need tienes to que do. averiguar es que tienes Too que often hacer como in the usuario. past, Con demasiada we've taken frecuencia en el futuro technological hemos solution utilizado and applied it to a soluciones problem. técnicas para And the last solucionar person we've thought about is the problemas end user. y So no being pensábamos en el very usuario clear final. Entonces hay what que the ser user muy need claros is en and how the cuanto user a las wants to necesidades del interact and the usuario y support cómo that's quiere required will drive interactuar out your para technological solution así rather than the other way definir la around. solución tecnológica en vez de que sea al revés. Muchas gracias. Thank you. Y las preguntas las voy a hacer abiertas, por favor. I will Ustedes make the considérense questions, con la libertad de poderlas contestar. and feel free to Si algo answer adicional them, quieren and complementar de lo and que to hubieran add comentado o to contestado nuestros demás panelistas. the ¿Cuáles what son los the rest retos of our con los que se panelists han mentioned. enfrentado What are the al día de hoy challenges you have para ofrecer faced servicios to offer gubernamentales? government services? I love your accent, first of all. Muchas gracias. Me encanta su acento para Entre los empezar. principales retos, Among the hablando main como challenges industria que hemos and encontrado as an al tratar de industry ofrecer y proveer servicios al gobierno es, with regard en to principio, government bueno, y cabe services destacar que muchos de ellos is ya se están cambiando y se están tomando many of them are acciones para changes que and dejen actions are being de taken suceder este tipo de to avoid situaciones these que afectan type la of adopción de tecnologías situations por parte that del gobierno. affect Pero the lo que adoption of encontramos, technologies desde hace un by par the de años government. fue la falta de A few interoperabilidad. years ago, Muchas we veces found las that there was a dependencias lack of a nivel interoperability. federal, distintos niveles Oftentimes, de gobierno federal no hablan el mismo agencies lenguaje en materia de don't speak the tecnología. same technology Yo no voy a usarla. language. Porque está en desorden. No hablan el mismo lenguaje, no usan They las mismas don't use the plataformas, same language, esto los don't deja use aisladas the y same hace que sus, platforms. This recursos, isolates sus them mismos and esfuerzos causes that no their se resources and efforts sumen unos a otros, do lo not cual obviamente sum or consideramos que add puede llegar to a ser each un desperdicio de other, recursos. and this might cause Otro a fue que no había como tal proyectos transaccionales poor que sucedía use anteriormente, que se invertía resources. en ciertos proyectos que Oftentimes avanzaban quizá en la before primera etapa, quizá en la there were segunda, pero investments terminaba in la first and administración, second se stages, dejaban but por after completo, se one empezaban desde administration, todo they está would focalizado interrupt them sobre and then they would nacional, start y from ellos han scratch. tratado de que Right los proyectos now, que van the desarrollando, al objective menos los is that the prioritarios, que aunque no se van a prioritary cumplir projects, muchos de ellos even en esta if many of them administración, will puedan not continuar be en complied siguientes with in administraciones this para así administration, ser más can be eficientes en los continued in recursos the que están next one utilizando. to Ahí efficientiate mismo the cabe resources being señalar used. el uso de It los should recursos be que ya pointed out that existen, the en particular la resources which already infraestructura, exist in a veces estaba sobrada, especially a veces estaba infrastructure subutilizada, was y hoy lo que hemos compartido como industrias que overcalculated or debe de tener el gobierno underused. So de now infraestructura
we have a better innecesaria, definition ni más, of ni menos para sus the necesidades, adequate y esto traducirlo en servicios outline para los of these services and to translate them into services for Muchísimas the gracias. citizens. Y bueno, creo que este tema es tan I importante think this que a mí me subject gustaría is so escuchar también la important that I would like to opinión de Javier hear the Vega opinion of respecto a Javier cuáles considera que Vega son with justamente regard los to retos para la what innovación are the tecnológica, challenges porque for creo que, technology tenemos innovation, mucho que ahondar en because I este tema think tan importante. it is a really important subject. Gracias. Si me ayudan con la presentación, ¿la podemos pasar? Please help me with the Lo que les quiero presentation. comentar, What I would like no es ese to slide, por favor. mention briefly Lo que quiero comentar es mucho de lo que ya platicó en la is mañana that much of Aristóteles. what Les voy a ser sincero, yo tuve la Aristoteles oportunidad de mentioned conocer ya this 4 morning. I had the opportunity administradores, to jefes del meet SAT, 4 desde la época en la que era el SAT subsecretario que chiefs, the también tax llevaba la administration. jefatura del SAT, José María Subiría, después There ahora were different, magistrado, in different y ahora administrations. con Aristóteles. Y la verdad es que la visión que tiene ahorita el SAT y la The visión que tiene vision of the Aristóteles tax es algo que administration and para of mí es algo que he its compartido head, sin que hubiéramos Aristoteles. platicado antes, y esto sí le tocó a Javier, que lo presentamos por ahí en la MITI hace algunos años. A una few visión de lo que years debe we ser el gobierno had y cuáles in serán los Amity a retos que tiene el vision of gobierno. the government and its Entonces, los challenges. primeros retos que So yo the veo, first digamos, challenges para innovación I tecnológica a see nivel for gobierno technology es innovation no in the tratar de llevar government al is not mundo trying de la tecnología to el papel, no es hacer el take papel paper electrónico, to the no es technology automatizar world. lo que It's hacemos, not about sino cambiar lo que hacemos. En la automating, mañana, but about changing what we are doing. Aristóteles This comentaba el morning, tema de por qué Aristoteles tenemos que spoke estar about the subject, sacando, why we have to try un acta de to nacimiento cuando la información ya la tiene el gobierno. copy a Claramente el birth concepto es de compartir certificate if información. the government already Las organizaciones has tienen que cambiar this esa information. mentalidad, función de So we gobierno. have to Ya no change deben ser this consumidoras de mentality. información y deben ser proveedoras We de have to información. become Si hay suppliers of información information valiosa and y not existe y que puede consumers ser of compartida information. por If otras there's organizaciones, valuable debe de information estar that can be disponible, shared y with esto other implica también agencies, un reto it importante should be que vamos a made enfrentar en available, información. and this also Pero el tema es que deben represents de an cambiar esa important mentalidad de challenge. decir, quiero But what información, it's quiero tu about información, is, es yo I tengo la want your información y la information, puedo I have compartir. your information, and we can En share alguna it. ocasión, hace aproximadamente unos 10 años, Javier, no sé si te acuerdas 10 muy bien, years hicimos un ago, we estudio did por a ahí study Querétaro, in ciudad de Querétaro, Querétaro, donde estábamos identificando los diferentes where we were trámites identifying gubernamentales the que hacía la ciudad de different Querétaro. government proceedings done in Querétaro. For 14, they requested the proof of payment of derechos de propiedad, de uso del suelo. Y of trámite land del predial use. que tenían que tener, lo tenían And ellos. the Se podían voltear a la government oficina de al lado y had pedir que el this pago proof of estuviera hecho. payment. Y They 14 could trámites request tenían que it llevar from the diferentes office personas, next él to mismo them. daba. And this Entonces, was ¿cómo es requested posible for que las 14 finanzas no different type compartieran esa of información procedures. en un So it's not municipio? possible Entonces, el that tema this de compartir la información was es muy not importante. shared by the Si vemos government que hay algunos entities. activos de If información we del see gobierno, that como there es la are CURP, debe ser information consumida por assets, muchas such as the organizaciones. personal Yo tuve la oportunidad de hacer identification number, con sistemas then del it SAT, should be y cuando shared. nos tocaba decir que íbamos a dar en 24 I horas, often entonces, una saw tarjeta that tributaria al we contribuyente had para poder to pagar al banco sus impuestos. give Teníamos el a problema que Gobernación no tenía taxpayer an disponible el servicio de idea. la CURP. Oftentimes, Entonces, the bank had tuvimos not que mandar gente y did not equipo have this para que personal ellos tuvieran ID la number, posibilidad de so dar we had automáticamente to la send CURP people y and poder cumplir equipment in nosotros order con el to objetivo de darte de alta obtain en menos this de piece of 24 horas, information puede ser 3 horas, automatically antes en la programación de un día and para otro, ¿no? hand the tax El concepto ID hoy estuvo to the también person in question ahora in en Denial 24 No es hours. negar la información, sino Right administrar el now, acceso. we have to Y aquí quiero poner como administrate or ejemplo, manage el buró de access crédito. to information. No It's es que like cada the banco credit requiere tener bureau. toda la It's información not de todos los necessary pagos y todas that las every tarjetas. bank has Sencillamente ustedes the firman una autorización entire para que hagan information una of consulta al buró de crédito, all ¿correcto? payments Lo made. You mismo only debe have to poder pasar en el authorize gobierno. access, Si yo and the quiero same un can pasaporte, happen ¿por qué no le in the voy a pedir? government. If Es I decir, want a estoy passport, estoy then en disposición de que I mi información se la den can las relaciones provide exteriores. the Algo que information también from hace the falta en Ministry of México es Foreign el tema de Affairs. servicios de datos. Something Sabemos hoy, como important también are data ¿cuál fue el dato? Más de services 50 millones de in teléfonos, si no me Mexico. I think we have millions 100 of millones de phone teléfonos. numbers, 100 million of phone numbers. 50 inteligentes. Y el tema es que no todos están conectados. And Y he platicado con algunos I've proveedores talked to del sector some telecomunicaciones suppliers diciendo, ¿y dónde está el of 800 de internet? telecom Si cada services proveedor that we pagara should diciendo, "Esta include URL, internet si me accede, yo la access pago". for
URL. contratar un servicio de datos. So you don't Sencillamente, have la to persona que tiene el teléfono hire a quiere entrar data al gobierno, a service. cualquier If a institución de person gobierno, wants y el to gobierno enter puede pagar los government servicios. service, Entonces, then the ahí tienen las government telefónicas. has to pay Ahí for tienen un this negocio service. redondo para que It ellos could le be cobren al a piece gobierno y of a las empresas y a business los for bancos, the y que la gente telecom pueda entrar a sus companies sitios. they could Así que, charge the por favor, government for in order to Entonces, access el tema different es URLs. una nueva perspectiva de So servicios. we need a new No es cómo perspective of automatizamos la información de formularios, services. sino It's si ya not to tenemos la información, automate the con un checkbox paper decir, esta forms, but información la we estoy can have validando. checkboxes Hoy, en in el SAT order estamos to hablando de validate declaraciones certain prellenadas, de information. devoluciones de impuesto, We y have lo va a hacer de pre-filled contabilidad. forms Y la idea no that es que can le be tengo que used. dar, sino que ya So la the información la idea tenga y is that sencillamente the confirmar que mis datos están information actualizados. only has to be confirmed, not to be provided once Perdón and por again. extenderme, pero son 4 láminas. Una más, por favor. En cuanto al tema de los With regard ejemplos, to si tuviéramos que examples, pedir un if we pasaporte would y hacerlo con la request firma a por internet, passport con la firma and use electrónica, the electronic si uno accede a la signature, CURP o al when RFC, you have ya access tendríamos to nombre, the tax domicilio, ID correos or the personal biométricos. ID, Si ya we would tenemos have todo eso, access to ¿qué biometric necesito? data. Pues accedo al pasaporte So I anterior con only tus have datos, to have accedo a to antecedentes no access penales, the puedo ver estado first civil former inclusive, puedo ver si soy passport to candidato a check Global if there Entry are porque alguien no. ya hizo la solicitud, puedo hacer mi I pago can por check if the PayPal o person tarjeta de has crédito. global Lo que entry and requiero es I una can solicitud make my, prellenada y llegar my solamente payment para tomarme la foto, electronically. porque hay que And I comprobar only que have sigues to vivo y tu huella go digital. to the En 2 minutos office saliste. for Toda them esta to take a información ya está picture, but the disponible. rest of the Sencillamente es un tema, information como is comentaba Alejandra available. Lagunes, It's a de cómo lograr subject la integración is how por to detrás. No es el portal de acceso integrate y lleno el formulario, no. Lo que debe ser the tan sencillo es information. que la It should información be sea posible conseguir en made diferentes lugares y very sencillamente ser easy de la manera más fácil. in La order última, to por favor, porque hay una más. facilitate the different procedures. Entonces, ¿qué nos faltaría? So what we Por un lado, es still importante are contar con una lacking identidad is that digital it universal is con important biométricos. Lo would que hace el SAT es la need parte a más robusta universal que existe. digital No sé si alguien del SAT que identity me diga, pero hay más with de 10 millones biometric ya de data. firmas electrónicas registradas. The Más que en tax ningún país administration con has biométricos, more than 10 reconocimiento million facial, iris y signatures huella. recorded Esta already. información de esta identidad digital, And this ha habido muchos digital intentos tanto para hacer la identity credencial de los menores que estaba peleando con la was planned to be el IFE. used El IFE for no quiere soltar su tarjeta porque minor si la gente ya no va a votar. IDs. Si Gobernación me da una tarjeta, ya me puedo ir a un banco para They cualquier wanted trámite, pues ya no to estoy la IFE y por eso sabemos que hay un tema replace político the que resolver. Pero voter's necesitamos una ID identidad with digital another universal. digital Usar el estándar universal de documentos ID. electrónicos, Use ya hay standard oficios electrónicos. information for Eso exchange of automatizaría muchísimos electronic procesos de documents, interdependencias, hay que adoptarlo más rápido. and we have to Las reglas implement para this compartir faster. información, Rules to protección share del interesado, information ya with comentaba el ejemplo de authorization crédito, of the y la party obligación in de lograr question, activos and de the información obligation públicos. to Si una institución pública appoint tiene alguna información y to esa mention información debe public ser information compartida assets por otras entidades públicas, in order to debe be de shared by convertirse en un activo other de información y el entities gobierno or debe de apoyar con agencies, and the presupuesto government y has to decir, support estás this obligado a prestar un implementation servicio in con the alta budget disponibilidad y alto in order desempeño to make y the tienes que service tener el presupuesto para available. hacerlo. Esa parte no es lo que yo manejo, This sino is es un not, servicio público it's a el que presto. public service Finalmente, we have contar to con un uso provide. ciudadano confiable. And we also El have ejercicio to del have SAT a del buzón reliable tributario está basado en citizen toda la legislación mailbox. tributaria, pero hace falta contar con ese buzón We ciudadano need confiable this que nos permita reliable hacer estas mailbox comunicaciones in order en to dos vías. Perdón, me extiendo, communicate pero both ways. Si me permiten, yo voy a levantar hacerlo de aquí. Mientras ponen por ahí mi presentación, quiero hacer 3 pequeñas aclaraciones. I would like sobre to clarify 3 aspects on my profile. I was not the general manager of IBM. I was the general manager of personal computers within IBM in Mexico. I was director of SAT-MEX, the satellite unit. And para que no le hagan muchas cuentas, fui niño índigo. I was an indigo child, and I started to work at 12. It looks like, because I don't have 35 years of experience in my area. We have 3 facets of the government with 3 different
activities related La to primera es el electronic gobierno government. The regulador. first one is the El regulating gobierno es el government. que regula, The government is the entity that y regulates establece políticas and públicas para el establishes desarrollo de public la policies for Es the importantísimo para la industry. industria de It is tecnologías de important for información the tener un IT marco regulatorio de industry política to pública have de a reglamentos que regulatory permita framework in order que to allow la them adopción de to tecnologías de adopt información en todos los sectores productivos sea más sencillo. IT in all La segunda, sectors que and es to make probablemente it la más easier. interesante, es el gobierno Second, usuario. the second one nuestro is the país, al user igual government que in en la Mexico. mayoría de los Like in países, most sobre of the todo en la countries, región above y all países en in vías de desarrollo, our el region, gobierno es generalmente the government el principal usuario de generally is the tecnologías main de información y el que IT marca la user pauta and de lo que deben who ser las tecnologías de información. establishes El día what, de hoy, cuando vivimos how en la they should sociedad look like. de la Today, in the información y el information conocimiento, society and cuando knowledge vivimos en la society, etapa de la and economía digital, in a no podemos digital pensar en un economy, gobierno eficiente we, que no sea un gobierno que an haga sus tareas a efficient través del uso government intenso de las has tecnologías de información. to use El gobierno IT usuario, dentro de technologies sus propias tareas, intensively. su The administración, la user recaudación de government, impuestos, like todo lo que es administración taxing interna, pero and también internal todo lo que es el administration and so relacionamiento con la forth, but ciudadanía, also everything todo related lo que to tiene que ver con la citizens, salud, con la educación, related to con el health, combate a la delincuencia. education. Imaginemos ahora en nuestro territorio de 50 Imagine millones, 110 that o 115 in millones de our habitantes, territory, el poder impartir with salud pública 115 en million esta geografía tan dispersa que tenemos, citizens, si no es a través de public health servicios can de salud only be basados en tecnologías de información, de managed telemedicina, based on information technologies with diagnosis, Y lo mismo pasa con la mobility, educación. etc. And the En same is México true for tenemos un problema education severo in con Mexico. la We have educación, a todos serious conocemos issue que la forma in más eficiente de education in Mexico, resolverlo and the es a most través de las efficient form to tecnologías de solve it información. is Por ahí lo via mencionó Aristóteles en IT la mañana, de su technologies, hijo as Paco, que Aristoteles estudia en la mentioned this preparatoria en morning. línea. His Si son queremos en is realidad llevar mejores studying niveles de educación a todos los preparatory sectores, school online. geográficos So we have to como use socioeconómicos, IT in all aspects, del geographic país, aspects, pues tiene que ser a socioeconomic través de la aspects, educación a to solve distancia, our las issues, and it tecnologías de has to be información, done with online y ni qué hablar education. And del propio combate a la delincuencia. also y in la seguridad. crime La and tercera offering faceta del safety, gobierno es el battling gobierno crime and promotor, el gobierno sa- que to tiene que combat promover crime and la to adopción create de safety, tecnologías it de is información. useful El día de too. hoy hay una relación directa Currently, en los there's a países. direct Hay una gráfica relationship. por ahí muy interesante There's an interesting graph which que mide illustrates el grado that, de inversión de los that países measures en investment tecnologías de rate of información. countries in IT Esto es las leyes que la technologies, promueven, los niveles de inversión, investment levels, comparándola comparing con it el to posicionamiento the que tienen los positioning países of en the términos de countries in competitividad, terms of de acuerdo competitiveness a los índices del in World Economic accordance Forum, with del Foro the Económico Mundial. indexes Y ahí of the World encontramos una Economic correlación de Forum, arriba and del there's a correlation of above 97%, que en la medida que los 97% that países promueven la adopción de the more tecnologías de countries información, promote eleva su IT competitividad. Esa technologies, gráfica the que no traigo higher el día de their hoy, lo más competitiveness interesante de la is. gráfica es The most que no hay important un part of the solo graph país is que that there's habiendo not invertido one country en that, after programas, having proyectos de invested in tecnologías de información, tenga IT índices projects, bajos de has competitividad, low o al competitive revés, que no invierten en tecnologías de levels. información tenga niveles adecuados de competitividad. Así es que el gobierno Thus, promotor es importante the en government promover has la to adopción de promote tecnología, the imponer use las of reglas de la technology cancha, and de to manera implement que the las rules empresas, so that las the companies and universidades, por acá en el propio gobierno, universities los and the diferentes government órganos civiles, itself se les facilite at la its adopción de different tecnología por levels medio de can elevar su facilitate the competitividad. use La of siguiente. technology by increasing ¿Cuáles the son los retos competitiveness. en servicios gubernamentales? What are the challenges in the digital government services? The first one is to create interconnectivity and coordination systems in between the authorities and entities. If you see the strategy of Alejandro Lagunes, the first point he mentions is interoperability. As examples, imagine the difficulty of the government to provide health systems if the hospitals of PMX do not talk to each other because they have different platforms and different technologies. Now what happens with
with different police officers, that they do not talk it to each other because they cannot share information, and they use different technologies and different databases. Another challenge is to generate the structures and information networks that will simplify the users navigating in the governmental portals, because imagine people that have to go to different websites, as in Chile and in Uruguay and Colombia. They facilitate these formalities for the citizens or the users. Javier talked about the birth certificates, and I call this effect the messenger effect, because the government uses us as messengers, because they say, well, I need your birth certificate, but you have your birth certificate and you need to bring it to the office. And sometimes they made us go to different offices to ask for different formalities. And they need to consolidate a unique portal, and also to concentrate the formalities in a unique office, and also to migrate the most number of services to the cloud, to the e-cloud. This facilitates organization and individuals to use information in a safety, quick and efficient way. We mentioned a moment ago the use of cell phones, and we have a great number of cell phones in the Mexican market. So if we combine this amount of telephones with applications and services, government services, to use the telephone as a mean to enter to this digital era, it would be more efficient for everyone. Now, in Mexico, there are around 5 million units registered in SAT. Among those, 3 million are small and medium companies, and we estimated that 70% are not using software or access to internet in the production processes of the enterprise. So we can say that it is around 2 million. So these are enterprises or companies that have a computer for chat or messaging, but those computers are not related to the processes, to the production processes or business intelligence. So it isn't easy. Once I said that if Bill Gates gave us 2 billion computers, we will be in problems. Why? Because it isn't easy to install, educate, train, and maintain people. However, there are 40 million Mexicans that are using smartphones, and that they know how to download applications, and they know how to change those personal activities to business activities. For example, a small shop that can have electronic invoices through their cell phone is a great example of this. Now, let's go to the next slide. We have a historic opportunity, a tremendous opportunity today. Today we have a lot of mobile devices and smartphones. Why? Where are we talking about this? Because it is important to highlight the users' use of technology and the applications, because now the users know how to go to Android Play stores, and they know how to download applications, so this gave us a great opportunity. And also the data protection law, and this helps us to
guide this new movement, and now the demographic bonus, la región sudamericana, for example, in South America or Asia, where families are growing, and en el there caso de México, los ciudadanos entre there 15 y is 40 años me parece que han less young people. I think that 40% of the population in Mexico is young, so that means that in some years we will have productive and active people that will allow us to develop this. y México es un destino de inversión And global. also, Los Mexico estudios is de a México del Instituto global Nacional de investment Productividad destiny, nos colocan en el cuarto and sitio como we destino are placed in de the inversiones fourth globales, ¿no? place Parece of mentira, the investment hay una global cifra por ahí as a que dice global que China está empezando a tener investment problemas destiny, con and there's ¿cómo and no va a tener gente? Son 1.200 millones de chinos. Sí, ya there's sabes. a problem now in China because they do not have young people. First of all, because families they were Entonces, ahora no hay gente joven, they no hay were graduados forbidden to have young to have children. So están trabajando people that are working now tanto cannot como los servicios grow externos, ¿no? Así es que in la external services. oportunidad So histórica now we está para have México an el día de hoy. ¿Qué historical necesitamos? or Necesitamos an en primer lugar important point transformar el gobierno in Mexico because we need to transform our government into a digital area. If we do not have a digital government, then el the gobierno digital es fundamental. the country will not progress. Estamos We disminuyendo also los need costos de to acceso. reduce El día de the hoy, una parte de access la población no costs tiene acceso a internet because now a lot of population in Mexico do not have access Necesitamos to cerrar los vacíos legales, internet, and todo we lo que need gira to close alrededor the de loop estos nuevos conceptos around de these new internet, concepts nube, of the de cloud, datos internet, personales. Hay que and cerrar los vacíos the legales, data protection combatir law, la etc. piratería, que es un And we need to problema combat tremendo, crimes, y la certidumbre en las and transacciones also digitales, fundamentalmente. the El día de hoy, certainty of todavía la digital gente transactions, está because muy today confiada en people do comprar, not en hacer trust transacciones on bancarias, en comprar a través de papel, establecer buying contratos, things etcétera. on Así es que la internet. oportunidad histórica So está, we esos have son los a retos, great lo que opportunity necesitamos today. hacer, These are the y challenges bueno, and what we need to continuamos. do to continue developing. Por supuesto que sí, permíteme un segundo para que se Of escuche. course, Por eso difieren las cifras que dieron. that's why the figures of 800,000 enterprises. A la referencia que haces es, hay muchos más, pero no So are están there haciendo more declaraciones. corporations that are O not sea, hay muchas personas que están haciendo declaraciones de otra forma. presenting or that are not mm, No, es que no necesariamente that tengan are una not computadora, registering porque no their tengan taxes computadora or y no las declaraciones. Yo entiendo que el they SAT do está not haciendo have a computers. prácticamente el 100% de las I know that declaraciones en línea, SAT y a lo mejor are hay pequeños changarros que hacen la is in declaración charge of desde su casa. Yo creo que checking cualquier the compañía puede taxes online, and I think that Javier Cuando will yo help hablo me de estos to 2 elaborate more millones in this de answer. unidades de negocio When I talk registradas, about que es 200,000 pero de enterprises that do not have a computer, well, Las declaraciones, el 99.8, estoy citando tax return, ponente anterior, 99.8 de las 9.8% declaraciones of tax return are hay made 800,000 online. personas There morales are que hacen declaración, hay personas 800,000 físicas con actividad corporations, empresarial, and there are las otras 2,000 unidades de negocio people que estamos that hablando, luego estarían las personas físicas, individuals with incomes that present their tax return. prácticamente el 100%. But I think that 100% present their or file their tax return. O sea, diríamos, hay 5 So let's say millones there are de 5 declaraciones million obligadas. Cada periodo se tienen que mandatory presentar. Perdón por la pregunta, la tax returns. que no corresponde a los datos This de question is y algunas because informaciones que formalmente tenemos. Para mí fue toda una some information from the information available on different organizations, these figures do not correspond or do not match with the information available. Y su servidora tampoco. Entonces es probable que difícilmente It nosotros is tengamos un hard exacto, to, pero nos I think we comprometemos do con not mucho gusto have the a manejar esta information inquietud
y la the appropriate abordamos, information, pues because si we no, do al not final de work este in foro, un SAT, poquito but más at the end adelante, of this para forum, tratar de seguir avanzando we con can nuestras answer ponencias this y aprovechar la question, presencia and let's de take nuestra advantage invitada of internacional, our quien international preparó una guest that, presentación en donde well, nos va she a platicar prepared the de la presentation, experiencia que han and she's tenido going to en share Reino her Unido en relación experience con todo lo que es of el uso de UK tecnologías de la with the use información, of toda la parte de TI, que information evidentemente ellos han and venido implementando IT en el that desarrollo de you sus have been actividades, y me implementing permito cederle in la the palabra. development of their activities. So, Thanks. So, headphones on? muchas gracias. No? So, apologies, but the Bueno, me disculpo, presentation will be pero available la on the presentación website, va a estar and we disponible have en el sitio de internet y tenemos a una Spanish, so traductora que va a estar I'll al do español. my best Voy a to tratar de talk hacerlo through it mejor. without it on the screen. Just to talk Bueno, through vamos a the hablar UK experience. para hablar un poco de la experiencia de Gran Bretaña. La población es más que en México, somos 4.1 millones de individuos y 5 millones de negocios. And 91% Y el 91% de todas nuestras transacciones son digitales driven via y mandation todas agenda se hacen a través de where una they must agenda file en el que los negocios tienen que presentar de forma electrónica y el 75% de las transacciones vienen de un software de terceros, así que es una aplicación de negocios o aplicaciones personales que permite a las personas físicas o los negocios interactuar de forma más simple. as we roll out our digital transformation, as well as doing things Nosotros like estamos killing the tax return, también creciendo en nuestra transformación, estamos en esta transformación digital y esto es para las personas físicas que utilizan data for them to los datos para confirmar y los negocios van a seguir combinando las aplicaciones de negocios y closer to the la presentación o as you pay your invoices and your bills. la presentación o la declaración. Entonces, cuando se paga la factura, la pagan al mes y no al final del año. Y el futuro real de esto se va a hacer a través de una aplicación de un software de terceros. Así que estas compañías que desarrollan aplicaciones de software van a satisfacer estas necesidades. Saves us the cost. También, bueno, aquí el gobierno nos ahorra este gasto y paga los servicios para que la experiencia del usuario sea cada vez mejor. Eso es más o menos lo que hemos hecho en esta transformación de HRMC y otras estadísticas. See ourselves as a Bueno, es que nos vemos a través de diferentes canales, así que las personas, si nos quieren escribir o los clientes quieren escribirnos, lo pueden hacer de forma más efectiva y hemos introducido un nuevo contenido en los teléfonos, hemos introducido chats con más de 5,000 empleados, entonces podemos atender las cosas o los problemas de los usuarios a tiempo. that comes into HR También will be automatically scanned, so it can be retrieved. toda la correspondencia se puede escanear para que llegue a toda la organización y aquí pueden ver las cuentas de cada una de las personas. Me disculpo por no tener esto en pantalla, pero espero que esto les dé un panorama general de nuestra experiencia y nuestra transformación digital. Es una pena Thank que you no very tuviéramos much, a la mano la presentación, and no sé qué pasó, pero, we're sorry we do not have the presentation available, but we, of course, will share it in the website.
with por favor de this compartirnos. information Y you are bueno, pues sharing. me gustaría escuchar a So Cintia. now I Ella would like también to preparó hear algún material Cynthia's vinculado presentation. justamente a She este also tema prepared y me gustaría que material nos linked compartiera to su visión this en relación con todo topic, este and tema I del would uso de like to tecnologías de hear la información y about her la innovación experience tecnológica en la regarding prestación de servicios innovation, gubernamentales. technology innovation for Gracias. government Yo sé que las services. mujeres hablamos mucho. Thank you. And you said that women talked a lot, but now men were the ones talking a lot. Let's go to the next slide. This is a presentation, an introduction presentation of what Canetti is doing for the government and from the industry to help reach their goals and their objectives. But I would also like to share one idea that convinced me every day more, because I'm impressed and amazed for what is happening around, because now everybody can change the world, and a correct idea can change everybody's world. Here we have 3 different examples, and I will focus on the third one. As Javier was saying, the government is an information generator, and they have all our information, but also they do know the applications and our education, etc. And what we can do with this information is unlimited. An example of this is Boston's marathon in 2012, where unfortunately there was a bomb, and as the city had big data management, they could identify that fact that a person was putting their bag in a certain way that allowed the government to identify the bomb, and we can apply that in a preventive way before and after such incidents, and we can see the benefits as citizens. Now, talking about what we are doing in the government, what can we do so that the digital strategy reaches their goals? Well, now we are having more changes in this administration, and we are looking for the way to transform the government in the digital area. We know about the transformation, and we know that it is related to what my colleagues have said, and well, in UK we know that they are more advanced, but in Canetti we take all the infrastructure from our partners and we use it to change the way of thinking of the users that are behind these IT projects, and as Javier was saying, everything will migrate to the e-cloud. We have proved that the small and medium companies are the boosters for the growth of a country, and also we are developing different platforms and tools so that this type of companies will adopt this technology and they can continue growing and innovating, and they can be introduced in a more productive way. Now, for the administration, we are looking to generate a better platform for education. We know that devices are important, but also content is important. We need to have ideal content for the different users and to have the contents available in the moment they require the information. Now, for health, we have a work group in the digital strategy, and I coordinate that group, and we are offering to have a pilot program
recursos de los ciudadanos, sino que With- también la industria abone y apueste por ellos, ya Javier lo with decía. resources Se not only requiere, from the es government, but indispensable que al also from menos the la información industry, básica esté because we need to disponible para have todas basic las information instituciones y available organismos en for the materia de different salud, sin importar institutions que son a nivel federal, local, o a veces hasta municipal. without, ¿Por qué? Porque esto se traduce en que el ciudadano without se tiene que being trasladar muchas veces a federal ciudades or remotas, local, because porque en su sometimes localidad no tienen ni siquiera su people información have to go to básica de las different places enfermedades because they do not más have sencillas del día, basic ya no hablando information of siquiera their de diseases enfermedades or de alto riesgo. their Y en la parte de or innovación their cívica y personal participación information. ciudadana, And for lo que citizen estamos participation, trabajando we are son, working on estamos conjuntando las mejores prácticas, pusimos sobre la gathering mesa the casos de best éxito y experiencias de practices todas las empresas of para different que exista un companies. protocolo y So que en caso in de order to algún have a desastre natural, standard, un terremoto, so que if we esto es have a muy nuevo, natural en lugar de estar buscando disaster ya que sucedió, or an quién puede earthquake, proveer instead llamadas, of looking for quién puede proveer el someone servicio to de internet provide ilimitado en estos the momentos unlimited de emergencia, internet service etcétera, or ya tener emergency la participación services, we can identificada, qué va a have dar cada empresa, en qué identified momento y que se participation activen of inmediatamente. such Y esto no companies. solo otra vez cuando sucede un This is desastre, not sino de manera only preventiva for durante y posterior disasters, but al this is also desastre. for a Y de manera más preventive enfocada hacia and el after ciudadano, the ¿qué estamos haciendo disaster. dentro de And la now Cámara? Hay dos focusing on ejemplos, the porque hay muchos. citizen. Uno es Innovatix, que es One un is programa que está Innovatics. It is a desarrollando la program Cañete that junto con Canetti el is Tecnológico developing Nacional de together with México y la Universidad the Abierta y junto Tecnológico con de la Presidencia México de la República. and Esta me parece the que es la alianza presidency. ganadora, que es lo And que this is llamamos the triple hélice. winner Está la academia, alliance. está el We gobierno have the y está la academy, industria. the government, En and este programa industry lo que se involved. pretende es In this capacitar en una program, primera we're looking etapa a 10,000 for estudiantes, training buscando desarrollar proyectos 2,000 innovadores. Y en una students segunda etapa, después de developing identificarlos y analizarlos, successful projects, darles and financiamiento in a the aquellos que second sean stage we replicables will y escalables. finance El segundo projects ejemplo that sería can la be Comisión scalable. Intersectorial And para the la Innovación, conducida second como one will Habilidades be para the Innovar. Ahí perspective of Canetti technology, está liderando la and iniciativa y Canetti también la is lleva leader una of this mancuerna initiative, ganadora con la and Secretaría de Economía y we con el have an CONACYT. alliance Sin with embargo, aquí CONACYT va and the a economy fomentar, minister, a and buscar this la will divulgación a través de foster dentro de las empresas, que son otro jugador muy importante para el the mercado de capital, information para in básicamente la companies vinculación for the capital academia market, e and industria. also to Todo esto have se the puede resumir a alliance través of de la the academy sensibilización and y industry, difusión, and this la can be generación de información reached y la formación with de capital generating humano. Aunque este information no es el and foco de este training taller, el the capital human humano, todos capital, nosotros somos because we know indispensables that para la transformación tecnológica, la we innovación are en la part of the sociedad y en el transformation, gobierno. and we need to focus on society and government. Dario, Cinta, muchas gracias. Thank you very much, Sí, creo que Cynthia. quedaron empatados. Vamos a conceder. I think you're Para lo que even. nosotros hablamos, creo que lograste un empate, es bueno. Solamente tenemos 5 minutos We más. La have verdad que 5 como more pueden darse minutes, cuenta, but el as you tema da can para see, mucho, es un tema muy that it is a interesante, very todo lo que es las interesting tecnologías de la topic. información, la And innovación y cómo se innovation pueden and aprovechar technologies and the advantages of the information and technology. We can be talking about this all day long, and we can continue talking about how we can improve the government services in our country, but I think that, well, now I will ask the members of the panel to give or provide a final comment to close this workshop, so we can take the conclusions of this topic. I will start with Javier. So Javier, could you share your conclusions with all of us? Just 1 minute, please. Un minuto para darle 10 aquí a mi tocayo. 1 minute just to give my Yo colleague creo que 10 el minutes. principal reto to es talk. las The organizaciones main públicas challenge están preocupadas por cumplir su función, is no la that función the de public gobierno, la entities, función de they would like to unidad administrativa. meet Tenemos que tener una visión mucho más their amplia. La administration única manera en la que objectives. el gobierno In the en su only conjunto va a way lograr the hacer esta government integración es will cuando hay get rectores, will pero no nada más integrate deben ser this rectores is with rector regulatorios, tienen que ser agents rectores or tecnológicos. regulatory Ya lo comentaba agents. Javier, si no se As definen Javier estándares said, de if we do integración, not va a define ser muy integration difícil standards, que cualquiera de it sus would be unidades very esté difficult pensando that cómo le ayuda each al de al lado. entity Yo tengo que cumplir mis objetivos. will think Entonces, about how esa to definición help hoy, the other yo ones. veo que todavía And el I gobierno think lo that está the manejando de muy alto definition nivel.
y lo está it is planteando como una not cosa buena understood de by the obtener, pero no government, se está aterrizando but todavía a nivel de una ejecución it is tecnológica. not, Entonces ahí and hace also it isn't falta una applying this. participación, no sé si es a nivel We de need to comités, have no more sé, a nivel participation of regulatorio, de poder committees meter mucho to más have temas tecnológicos en la mesa more que permitan esa homologación. information technology to have that Gracias. standard. No puedo estar más de acuerdo contigo, Javier. I totally Al agree with final de you, Javier. cuentas, At the en la end, medida que tengamos un gobierno digital que preste servicios as digitales a if la we have a ciudadanía, government that will labores, provide modernas, technology tareas diarias, pues services vamos a tener un país que in their yo no veo un daily país que basis, pueda progresar y avanzar en I sus think niveles de we can have conectividad progress, si no es a través de procesos and we de can have innovación progress basados en through conocimiento, different tecnología, processes innovación, y para no based repetir on casi todo information lo que technology and sobre everything lo que that estamos Javier said pensando. also. Gracias. Yo creo que todo lo que hemos Thank you hablado very aquí, much. I el gran think that reto es everything que that los we have ciudadanos talked here, percibamos the esos biggest cambios, que challenge nuestra or the vida sea major mejor, challenge is los to servicios sean más accesibles, perceive those más challenges. We baratos, need to sean have more fluidos access y to en la services, cobertura cheaper y services, que lo and vivamos en to nuestro día a día. Y solo para extend poner un that ejemplo que coverage. viene bien aquí And en el just SAT to del cambio en el provide an gobierno, el portal example, del SAT en su nuevo the sistema safety cambió portal gracias a un reto changed público. thanks Y to fue un a joven el public que indicó challenge todas las because mejoras que puede tener el a portal y que young puede hacerlo de más man fácil acceso para todos identified nosotros this los problem contribuyentes en and make general. it Y hoy easier lo que for the vemos que es más users. eficiente, más And cercano y más now simple vino de everything un that reto we en el que see cualquier that is persona easier podría and is participar y cambiar algo. simpler, it came from a young man that saw these problems. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría decir que lo más importante es que se deben de considerar a los consumidores y a los usuarios al diseñar estos servicios, porque de forma interna tenemos un mayor interés en nuestras etapas internas y nosotros tenemos que considerar la satisfacción, las necesidades de nuestros usuarios y no nada más las nuestras. Thank you very much to the members of the panel. So let's go to the Q&A session. Bueno, nada más era una aclaración respecto a las declaraciones. I just want to clarify something about tax return. Today, 100% of tax returns are digital. What does SAT do with people that do not have money to pay internet? Well, we have a free service in our offices, so anyone that needs a tax return, they can do it in our office, but there's no declaration in paper. Thanks for clarifying, and we just need to check the figures because I think that this question was because of the lack of information. When I talked about companies that do not have computers, I was referring to the production processes. They do not have computers involved in the production processes. And when I was talking about the small and medium companies, it is not that they do not have computers available, but they do not have computers available for the production processes and invoicing. Thank you, Javier. And now we will give you this gift. So thank you very much for participating in this panel. Thank you for being here. Thank you, all of you, for your attention. Muchas gracias y que tengan un buen día. Thank you and have a nice day.